איזה פתיחה. איזו פתיחה מרגשת יש לוומפיר. מוזיקה. כסח. ערב טוב, ברוכים הבאים. פרק מספר, מה אנחנו היום? 18, וואו! המון פרקים. תכפילו כפול 2.5, תוסיפו מה? הרבה פרקים. כל מי שמצטרף אלינו, תגידו היי בצ'אט, שנדע שאתם פה. ואם אתם צופים בשידור החוזר, תרשמו בצ'אט. אני צופה בשידור חוזר. אז אני יודע לא לענות לכם בצ'אט. אין, ערב טוב לסטרים אלמנטס בוט שלנו. הנה אנחנו מיד מתחילים. מי שהיה איתנו בפרק הקודם בטח זוכר שאנחנו הלכנו להתחבא בבית שלנו כדי שנוכל להמשיך את המשימה בזריזות. יש לנו כאן כרגע עכשיו המשך הסיפור, למצוא את דוריס פלצ'ר, ויש לנו לדבר עם ליידי אשברי. אנחנו נתחיל לפי דעתי בליידי אשברי ואז נמשיך עם הסיפור ונבדוק אילו משימות יש לנו דלוקות. בואו נראה, אולי כבר אפשר להדליק איזו משימה. למצוא לו מסעדה. נגיד שאנחנו על הדרך גם מוצאים לו מסעדה. נראה איפה המסעדה. הנה גם המסעדה. פה יש מסעדה, ופה יש מסעדה. בסדר. 3 מסעדות. טוב, אז עכשיו יש לנו 3 מסעדות למצוא, ולדבר עם הגברת אשברי, ולהגיע לגברת פלצ'ר, התיאטרון. אנחנו ננסה לעשות הכל בפרק הזה. נתחיל עם המסעדה שהכי קרובה עלינו לפי דעתי. כן? בואו נתחיל. קדימה. יציאה, הישר לרחוב. מה קרה? רוניה, אתה בסדר? מה אלה שמתפוצצים? הוא לא עמיד נגד רובים. אני לא ידעתי, אני מצטער. אוקיי. מה? לאן אנחנו צריכים ללכת? בואו נראה. צפונה ושמאלה. איפה פה הצפון? שם. זהו? אוקיי, איפה אנחנו? צריך לצאת. לצאת פה מהחצר. יש פה משהו בחצר שאנחנו צריכים לבדוק.
exceptional restaurant. צריך למצוא לו איזה מסעדה יוצאת דופן. נראה שאנחנו בדיוק בנקודה. מה כל כך יוצאת דופן פה? צעדים. פה יש מסעדה? זה נראה כמו איזה קניונית. שוקולד. It's locked, all right. סגור. למעלה יש מישהו. אוקיי. איך מגיעים למעלה? It's locked. מי זה? A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. כן, מסעדה. שלום נגר נעמי, מה שלומך? וספיטפייר גם, מה שלומכם? ברוכים הבאים. מצאנו מסעדה שצריך לאכול בה עם עיניים עצומות. מאוד מעניין. אוקיי. צריך לחזור לבחור ולספר לו שמצאנו לו מסעדה. יכולים לקומה שנייה. הוא לא רואה אותי. הזאת לא נראה לי שאנחנו רוצים כרגע לבדוק, או שכן, או שכן. בוא נראה. צורים ליליים. כן. גם שם מישהו שיר כסף. ככה נמצא לחור. שירים כסף עזוב.
שנייה, אם זאת... שלום לך. Stupid! Fuck his fast! It's down! תיק, איפה תיק? שיהיה רבי. מפספס. עכשיו הוא לא פספס. שם למטה. אני מה שלומך? מתפוצץ בסוף. איזה פה? עיתונים. זה גינות הוציא אותנו החוצה, אנחנו הגענו מכאן. צריך לחזור. צפון. הבנת אותי. אתה צועק. כולם בשקט והוא צועק. עוגות. צ'וקלט. מה זה? אפשר שברג? עוד לא. כל המסעדה היפה הזאתי ואין פה כלום. מוזר? מה ראשונה? ששווה לטעום. אהלן שלב, כמה שלומך? אתה בול בזמן, אנחנו בחנות העוגות. יפה. עכשיו הדלת פתוחה. אפשר להמשיך. גרגן. עכשיו למעלה.
או. מה זה? מדמם. Londoners are no match for me. Your prey is mine now. ערפדון. פינה סודית. פינות סודיות אנחנו אוהבים. הביובים. יפה. זה מעביר אותנו מתחת למקדש. נראה מה נגלה. כלום? It's locked, all right. I have this thirst for blood. שם יש משהו. מי זה? או! מה? איך מתתי? אני חזק ממנו פי 2.
אוקיי. מה נחביא? I can't believe I'm doing this. סיבוב? זה סיבוב. אוקיי. מי זה? רוברט טיזדייל. Louise's father was determined to find. אבא של לואיז. לואיז. עוד לא פגשנו אותו. And save her. כל המחילות האלה, ואין פה כלום. אז בשביל מה עשו אותם?
שזה כל מה שיש שם. איזה שם מעניין. You feeble! הכניסה לביור. לואיס פה. סודי. סיבוב כרגע. ברוכים הבאים על ההצטרפות. This is despicable. ושאתם אוהבים ערפדים. אלא יכול בראשים, כי זה מה שאנחנו עושים כאן. תראו מפה. תיקים. למה אין לו תיק? זה התיק שלו. יוצאים דרומה כדי לנסות להגיע לכאן. קטע עם הערפד, לא רואים שום דבר. שלום. מאחורה.
שאנחנו צריכים. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. הדבר הזה עוד לא גילינו. יש פה מעבר. אני לא רואה אותו, יש מעבר. What a mess. Something terrible happened here. But what? מה קרה פה? מה יכול להיות שקרה פה? בחדר שלנו בטח. ייי. העלילה של המשחק רום, אוקיי. אז בשבילך רום, ובשביל כל מי שצופה בנו פתאום ובדיוק מבין מה הולך פה, אז ברוך הבא לוומפיר. הבחור שאתה חתיך שאתה צופה בו כרגע הוא דוקטור רייד. השנה היא 1819, מלחמת העולם הראשונה. דוקטור רייד הוא רופא שהתעורר וגילה שהוא ערפד. אהלן יובל! באת בדיוק בזמן שאני אסביר לרום מה הולך פה. בגלל שדוקטור רייד הוא רופא, אז הוא מתחבט בין להציל אנשים לבין לנשוך אותם. וככה, תוך כדי שהוא מציל ונושך, נוצל ומשיך, מה שנקרא, מציל ונושך אנשים, הוא פותר תעלומות. טוב,
שהגענו לכאן. אפשר למלא את הזרת שלנו. הוא פותר תעלומות, פוגש אנשים, מדבר איתם, ובעיקר מתפתח בתור ערפד. אנחנו כבר ברמה 35. יש לנו, כמו שאתה רואה, מפה של לונדון, ווסט-אנד, רייד צ'פל, אזור בית החולים, נורת'דוקס, אסטרונוקס, ווסטרנדוקס, דה דוקס, וכל הסיפור שלנו מתרחש, כל העלילה מתרחשת כאן. זהו בגדול. אם אתה רוצה ממש לראות מה הולך ואיך ומי נגד מי, רום, אתה תיאלץ לצפות. אנחנו בפרק 18. אתה מוזמן כמובן לעשות סאב, פעמון, לקבל הודעות כל פעם שמתחיל לייב. בואו נראה איפה השולחן, הנה השולחן. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. אז דבר ראשון, אחת. גילה לנו. הנה, גילינו את כל הרמה הבאה של המזריקים. יפה. אוקיי. שדרוגים. דאבל ברל, 317, 344. לבל 5. אתם מתכוונים למטרידן שקורא לעצמו בשם של דמות מוכרת מיוטיוב ואומר שצריך לבוא לדיסקורד שלו? כן, זה לא פעם ראשונה שלו פה. מה לעשות? יש גם כאלה. אי אפשר שדרג. אפשר למחזר מזלגות ואז לשדרג איתם דברים? בוא נראה. איזה רובה אנחנו משתמשים כרגע? הרובה הכתום הזה. יש לנו כלי לשדרג אותו. מה זה ייתן לנו? עוד דמג'. או, תן לנו סטן. עדיף סטן. מילטונס שוטגן. משודרג לו. אוקיי. איזה 2, 5, 749. כן, זה הרובה הכי טוב. ואפשר לשדרג? סרט קצת. מה זה ייתן לנו? דמג' 10. Stamina consumption, absorb line. יופי, אנחנו משודרגים איתם. יפה, נעול.
צוידים כהלכה. עכשיו נמשיך. זה המעבר. נפתח. יפה. האזור הזה לא היינו. תראו מפה. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. This is despicable. I have this thirst for blood. Full life, קדימה. תיק. זרה לבחור בהפתעות. אוקיי, אז קדימה. אז כמו שאמרנו בקודם, אנחנו צריכים להגיע לליידי אשברי. אז בואו נתחיל בלהגיע אליה באמת. אפשר לעבור בדרך אצל הבחור. מסעדה. איפה הוא היה? כן, כן. Women's right to vote is only the first step. Support the equality between men and women. שלנו.
נראה על מה תדבר איתנו הגברת אשברי. מה יש לה לומר להגנתה? כן, גברת אשברי. איפה היא? לא פה? Good evening, Jonathan. Good evening. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. My dear. נפתחנו. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. טוב. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. טוב, היא לא ממש עוזרת לנו. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. לא אמר כלום. ממש מוזרה. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. טוב. זה הכל לידי אשברי. אפשר לספר לנו שאת לא התחילת להיות בסביבה קצת. טוב. Goodbye, my dearest. Goodbye, My dearest, my beloved. My beloved. אומייגאד, מתי זה קרה שהם ככה נהיו סחבקים? My beloved, my dearest. איך מתקדם הציור שלי? נראה קצת כמו וינסנט ואן גוך. אבל דומה, דומה. טוב. It's locked, all right. מי זה הבחור הזה? Best be moving. Watch yourselves! This one of them! No!
טוב. מה עכשיו? המשך הסיפור. נמצא מצפון לנו בתיאטרון. בואו נחזור. ווסט. יותר חזק פעם. מהתיאטרון. Access to the theater. דלת נעולה. Still home. It's locked.
It's locked, all right. זה התיאטרון. צריך למצוא דרך להיכנס אליו. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. I cannot enter. דוריס פלצ'ר. בית הספר למשחק של דוריס פלצ'ר. נגידו לנו מיטה. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Can that be Doris Fletcher's voice? Mm-hmm. Where does it come from?
דוריס פלצ'ר? Alas, poor Doris. לא קלריס? I knew her well, and many can testify to her kindness and beauty. For now my shadow of the active, but when you burn and die, זה עיניים אדומות. טוב. דוריס פלצ'ר שאפו. הנה דוריס. מלחמה נגד דוריס. מה? נמצא את עצמנו בחוץ, חשבתי שהדלת השנייה החוצה, מסתבר שזאת הדלת החוצה. It's locked, all right. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Alas, poor Doris, I knew her well, and many can testify to her kindness and beauty. Shalom, Doris. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah.
But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. אני רופא, דוריס, אני יכול All לעזור that לך. remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Your blood, I summon thee, my children of the night. Fight me! Your hands shaking. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who's beauty was renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? לא כזאת חזקה, אבל הרגע אותי. ואין לי רובה, וזה לא טוב. יכולתי לעשות לה איזה 800 דמג'. יש לי את נשק יום הדין, אבל. My blade shall pierce your villainous heart. I smell your fear. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who she was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Come to me, my servants, avenge me! Killed my father, prepare to die. Hey, זה לא המשפט שלי. Touché! Arise and save your queen, my slaves. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. מה? הרגע... Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. מה יש לה ביד? Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? נו באמת. No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. זה לא מפיל אותה היד הזאת, איזה יד. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. דע לה משהו על היד, עקץ אותה יתוש. And farewell. כמה דרמה. דוריס.
דוריס. Farewell, Doris. לא, דוריס, לא. איזה אובר-אקטינג. Bravo! בדיוק, בראבו. So dramatic. I love it. מי זה? McCullum. מקלם. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. טוב. התקדמנו בסיפור. These people want me dead. I need to leave now. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion. נגיע ללורד רדגיל. או, עברנו לפרק 5. And through skin. Let's turn around if I were you. Very disturbing. Over there! אוקיי, נחזור לפה. איפה יש לנו בית? פה. נשדרג את החרב שלנו לפני שאנחנו חוזרים אליו. This is despicable. I have this thirst for blood. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny.
That'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. Women of all countries unite! Support the equality between men and women! Ray, here we come. נראה מה הוא יגיד לנו. אדון רדגרייב. מה היא עושה פה? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. זה מוזר שהיא פה. אני כותבת. עקבת אחריי? עקבת אחריי. איפה הוא? הנה. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. לא נורא ליאור, אף אחד לא מושלם. אני רוצה שננשוך את אלוישוס. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. רוצה שנמשוך אותו. נהפוך אותו גם לערפד. נמשיך לשאול שאלות.
Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. עליו יהיה, אני מניח, עד עוד חצי שעה לפחות חצי שעה. אולי מספיק לנשוך את אלויסיוס. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Redgrave. רגע, אז לא לקחתי את המשימה. Understandably, you have questions. Very well, proceed. You invited... Not allowed. So it's... Something of... What? Did he choose me? No. Goodbye, Lord Redgrave. טוב. Each temple church entrance. ולמצוא את לואיס טיצדייל. טוב. מי זה? I think we're safe for now. I pursued and killed the last hunter with my own hands as he tried to escape the club. זה בחור. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. בסדר, אני אלחש, תספרי. הסיפור הזה. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not
make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. הוא לא ערפד אמיתי. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. טוב, בסדר. חמור מאוד, חמור מאוד. Goodbye for now. הוא לא ערפד. Goodbye, my הוא dear. ערפד מדם טהור. Be careful. אנחנו אוהבים ערפדים משושלת דם טהורה. לא יכול להיות שיהיה ערפד שאיננו טהור, רחמנא ליצלן. זה נוגד את כל מה שאנחנו מאמינים בו. אוי ואבוי. מה נעשה? האם לנשוך את אלוהי סוס או לא? מה נעשה? אוקיי, רוצים שאנחנו נגיע לכאן. יש לנו פה חיפושים. לואיס. עוד יש לנו. אפשר לדבר עם דוקטור סוונזי. בואו נדבר עם דוקטור סוונזי. אני אוהב את דוקטור סוונזי, בואו נדבר איתו קצת. הוא עזר לי כשהיה לי קשה. הוא אדם טוב. ערב טוב לכל המצטרפים החדשים. תגידו היי. אנחנו פה בדילמות קשות מאוד עם הסיפור. הרגע גילינו שראש המסדר... It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. כן, כן. שושלת הערפדים חייבת להימשך. לא יכול להיות שיהיו ערפדים טמאי דם. מה פתאום? חייבים ערפדים עם דם טהור. הקטע של הרכבת באמצע הלילה. קרס האינטרנט, Look lively! It's on to us! He's done for! No! בזק נזק.
Pembroke is so lucky to have Dr. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. יש לכם להגים, תורידו איכות חבר'ה, הכל סבבה אצלי, אין דרופים, אין כלום. אוקיי. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. דוקטור סוואנזי חוקר אותי, קבל מידע. ספיטפייר, אתה לא הולך לישון. Doris was a heavily mutated skull, almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. יותר מדי מוריד ככה את העיניים ומתנדנד שהוא מדבר איתנו. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them ichors. הנה, פתאום הוא יודע משהו חדש. עד עכשיו הוא לא סיפר לנו את זה. דוקטור סוואנזי. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. Okay. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Oh, no, hope for a better tomorrow. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Yes? זהו? I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. אני חושד בך, חביבי. תסתכל פה. ופה המשך הסיפור.
לנסות לראות עם הבאג הזה של הבחור ההודי. הוא מסתדר כבר. בוא נראה. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed. שני יסודות יש לו. יומן. שתיים, אולי אני פשוט אוכל אותו וזה. Goodbye, Dr. Tibbets. קדימה. מה הסוד שלך? Sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. הלך עליך רקש, הלך עליך, פסת על חם. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. How dare you steal from the dead, Rakesh? Ken, how dare you? you? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead.
What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. אוקיי, נראה לי שזהו. טוב, מיכאל, שים לב. רקש, אתה נתפסת גונב מאנשים מתים, ועל כך אני דן אותך למוות בנשיכה. So you were the proverbial wolf amongst the sheep, sir. I should have killed you for the sake of many. רקש. איזה דם. בטעם קרי. מה אכלת לצהריים? איזה מפתח קטן או משהו? או, עשור. והדלת פתוחה. גם אני יודע לרוקן כיסא. רק יש stolen goods. אוקיי. יפה. יפה מאוד. נלך לחדר שלנו רגע. החדר שלנו. אוקיי, יפה. נשק רמה 5. נהדר, מה עם זה? עושה לנו 3. wood handles.
אוקיי, נראה לי. הצבא. נשאר לנו רק את שניהם. בנט אין לה סודות יותר. היא רמה 5. יש לו קצת... אלה קצת חולים. ווייט צ'אפל יש לנו את ה... כומר עם העייפות. אבל לא גמרנו את הסיפורים שלהם. את הבית של אמילי. נראה לי שזה עדיף כרגע. אוקיי. פה בגן. מעולה. Good evening. And good evening. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant, the embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Right. Good evening, old chap. I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. What can you tell me about Aloysius Dawson? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded.
You need some rest, Clarence. You should try to sleep. איך לישון, קלרנס? מאוחר. תתמוטט, ראיתם? איפה ה... מצוא את החצי השני של My Father's Testament. עושים פה משהו. זה הרעש הזה.
בקיצור, הסימון הוא פה. כנראה שצריך לחפש. Did you hear me? Better go home, sir. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. היי אלון, מה שלומך? בן כמה אני נראה?
30. תודה, אתה נדיב. לא, אי אפשר לתרום לי, אבל תודה. אין צורך. תודה בכל מקרה. יפה מצדכם שאתם חושבים על זה אפילו. לא, אין צורך לתרום. אתם יכולים להזמין חברים, לצפות. נראה לכם שיש פה, יש לכם חברים שמעוניינים לצפות וזה יעניין אותם. תרומות אני ממש לא צריך. אני מסודר, תאמין לי. המחשב שלי i7 עם איזה 8 גיגה NVIDIA 980 נדמה לי, משהו כזה, לא משהו חדש. עכשיו שסוחב כמעט הכל, אני חושב. למצוא כניסה לשכונה. מתכוונים לשכונה הזו. נראה לי מפה אפשר. כאן יש איזה ביוב.
despicable. Stupid newborn! I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's body. You're mine! אין לו סיכוי נגדי. כיף, אלון, רגע. בשמחה. תעמוד. זה הניסיון האחרון שלנו למצוא כניסה, כי הזמן נגמר. בשמחה, אלון, בשמחה. רק חבר'ה שיש להם אומץ, כי פה מפחיד, כמו שאתה מלא ערפדים, עכברושים, מפלצות, זה לא כל אחד יכול לבוא סתם ככה. I have this thirst for blood. This is despicable. בתוך השכונה, נכון? כן. עכשיו צריך למצוא יציאה. ממש בתוך השכונה. זארי, מה שלומך? ברזים. מים עלו. The door was unlocked. It's locked, all right. I cannot enter. ברוכים הבאים.
רבה אלון, ברוך הבא. אוקיי, עכשיו יש מעבר. כניסה לשכונה. מישהו מדבר אלינו. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. הופה. קדימה. כוסית של דם לחיים. אלון, תודה רבה. רק מי שרוצה, רק מי שנחמד לו, לא בכוח. בכל זאת, כולם אוהבים ערפדים. איפה נכנסים? שמה. שכונה יפה יש להם. ראיתם? הרצפה זה. זה משחק רק לאחד, כן. יש פה חידה. משהו זז. It's locked. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Oh, do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood. Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me? Yes, they tell me everything. They've told me of your unquenchable thirst for blood. Be wary, Ekon.
I've heard such a rich diet can be bad for the heart. אשר טולטרי, אהלן, אשר. נראה לכם ישראלי הבחור? כי הוא כאילו אמור להיות הודי. מלונדון, במלחמת העולם הראשונה. אז הודי זה הגיוני, ישראלי קצת פחות. קצת הרבה פחות. עדיין נראה ישראלי. אוקיי. אלוישס. אשר. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson? Aloysius? Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. ייי. מה צוד על אלויסיוס? אבל אלויסיוס הוא בעונה 6 ואנחנו רק ב4. קח עוד זמן עד שאנחנו נאכל אותו. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then? Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. I feel dead. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. אוקיי, תשימה, ללכת להביא לו מחברת. בריא אגב? For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. אוקיי. אולי אני יכול לקרוא לנו את הקלפים, זה יכול להיות מעניין. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. מה, אתה צוחק עליי? אני רוצה שאני אשלם לו לקרוא בקלפים בתוך משחק. Here is the money. Love. Pure and unseen, untold. The two hearts love each other without knowing it, without daring to admit it. מה?
שני לבבות אוהבים זה את זה מבלי להודות? אתה כאילו מגלה לי שגברת אשברי מאוהבת בי? מה זה היה? Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. הוא ירוקן אותי. Perhaps later. טוב, אז זה הקטע לבוא לבזבז לו כסף. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. No, never. All right. Let me hear it. You'll cast your heart into the fire without hesitation, Jonathan. For pain is only for the mortals. I would rather not know. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. Is it possible to... A vampire... How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. תמיד הם לא ממש מגלים משהו. נשאר עוד רמז. באיזה רמה הוא אגב? 5. זאת אומרת, אוכלים אותו בהמשך. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander. Yet it amuses me to converse with your kind. Fool and the Empress. Again. What are the cards trying to tell us?
נראה. נורות כאלה. נורות חדר. חדר אומר שמירה. שמירה אומר שאפשר לסיים. ייי. אוקיי. זריז לווייט צ'אפל, אבל כרגע אנחנו לא צריכים אותו. אוקיי, טוב, אנחנו קרובים להמשך הסיפור, על השעה מאוחרת. בואו נראה מי היה פה היום, נגיד תודות קצת, אנחנו נשאר כרגע בחדר הזה כמובן. כאן. נשב פה דלת ככה. נצא לתפריט הראשי. ובואו נראה מי היו איתנו פה היום. מה קרה? למה אי אפשר להזיז את הצ'אט? אוקיי, אז היה לנו את הרובוט של סטרים אלמנטס ונורמי הנגר. מי עוד היה פה? ספידפייר, מיכאל בלינוב. מישהו עם שם מצחיק שלא נאמר את שמו, רום, ברוך הבא, איובל ביקר אותנו, ליאור בי כמובן, מאוד, אלון גיימר שהצטרף אלינו ועוד חברים שלו, נהדר, עזרי, אלון אמסלם, ונראה לי שזהו, ומי שלא, מי ששכחתי שיבוא בפעם הבאה להגיד ששכחתי, כן. אז תודה לכם חבר'ה, הייתם נהדרים. אנחנו ניפגש בפעם הבאה, אולי אפילו מחר. כן, ביי, להתראות.